Karnataka idondu rajya matra alla. It is a living ecological sciences laboratory. From the dense western Ghats to the scrublands of northern Karnataka, from the beautiful Netrani Islands to the buzzing Bangalore, it has everything. So, being the aspirants of KPSC and KEA exams, you must know about the environment and biodiversity issues of Karnataka. So boys and girls, welcome to Statecraft. This is our video series on environment of Karnataka. Let us begin. So why Karnataka is ecologically important? So Karnataka is home to 1,91,791 square kilometer of ecological diversity. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಝೋನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. Secondly, more than 20% of Karnataka's land is under forest. It hosts 320 km of coastline and it is home to hottest hotspot, the Western Ghats. So, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕಾಲಜಿ. So, in the point of view of Karnataka, first of all, we will study Western Ghats ecosystems, which is regionally called as Malnad. So, the Western Ghats alone hosts different type of ecosystems like tropical rainforest ecosystems, deciduous forests, shola grasslands, and others. Secondly, we will study the coastal and marine ecosystems like oceans, rivers, lakes, estuaries, and coral reefs. And next we will study ecosystems of eastern plains, which includes inselbergs, scrublands, drylands, and other things. So here we will study basics and related current affairs. Once we have established the ecosystems of Karnataka, next ನಾವು biodiversity hotspots ಮತ್ತೆ protected area networks of ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು climate change, its impact on Karnataka and its ecosystems and human life and related current affairs, and we'll also study various policies taken by Karnataka state and various measures taken regarding climate change and its mitigation. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. And we will also study about the hottest topic, that is pollution and its effect. May it be in Bengaluru, may it be on Tungabhadra river, many other things are in news which we will cover in this video series. So next ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಡಿಯುವಂತಹ ನೀರು, ನಾವು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ನಾವು ಬಳಸುವಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವೈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ monsoon regulator of the peninsula. So when someone says that Western Ghats are monsoon regulator, they mean that the Western Ghats acts as physical barrier that intercepts the moisture laden southwest monsoon. So this forces the air to rise, cool, and trigger a heavy orographic rainfall on the windward slopes. So thus temperature and rainfall of the peninsular India is moderated. Next, Western Ghats act as water tower of South India. So by this they mean that ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಹಲವಾರು ನದಿಗಳ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ನಮಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಟವರ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮುಂದುವರೆದು, Western Ghats serve as massive carbon sink, absorbing more atmospheric carbon dioxide than they release. So they play vital role in global and regional climatic regulation. Although influenced by human activities, Western Ghats still anchor the soils with their dense root systems and prevent floods and landslides, benefiting various areas of Karnataka. So we can term that Western Ghats are provider of essential resources of Karnataka. Next, let us move ahead and study about various ecosystem types that are seen in Western Ghats. First of all, evergreen forests.
So these forests that are seen in Western Ghats are dense, multi-layered. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 20 ರಿಂದ 30 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇರುವಂತಹ ಮರಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. And the soil here is humus rich, which is benefiting the growth of such dense forests. And ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ತೇವಾಂಶ ಇರುವಂತಹ ಮಣ್ಣು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹರಡಿದೆ. You will find valuable flora like rosewood, teak, kino, along with the species like cardamom and cinnamon. So these forests are not just green lungs, they are vital for our biodiversity. The next type of forest seen in Karnataka is deciduous forests. So these are the forests that shed their leaves annually to preserve water. So there are two types. First is moist deciduous forest seen in the Belagavi Kodagu belt, and here teak is the dominant player. The next type is dry deciduous forests, which are spread in the eastern Maidan region with features like open canopy, peak summer rainfall, and they have flowering and fruiting season before the monsoon. Moving on, we must study about the famous Shola grassland ecosystem. So it is a unique sky island mosaic found in the high altitudes of Western Ghats, including the ranges like Baba Budangiri, Kudremukha, Brahmagiri, and Biligiri Ranga. It is characterized by stunted evergreen forest patches nestled in valleys surrounded by vast rolling grasslands. So this system acts as natural sponge capturing mist and rain to regulate perennial rivers like Kaveri. So this ecosystem boasts high endemism supporting rare wildlife like Nilgiri tahar and Nilgiri marten. So most famously it hosts the Neelakurunji flower, which is seen in the slide here. So an important aspect of this flower is that it blooms only in 12 years. Now let us move ahead and see various biodiversity highlights in Karnataka. So first of all, as you all know, Karnataka is home to Asian elephant and Bengal tiger, whose numbers are increasing every year. Next we can see unique species like lion-tailed macaque and Nilgiri langur. And also Karnataka, especially Agumbe, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೋಬ್ರಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಹೋಮ್ ಟು ನಿಯರ್ಲಿ 3900 flowering plant species with a high amphibian endemism. We also know about UNESCO World Heritage status of Western Ghats, inscribed in 2012 for its outstanding universal value. Karnataka specifically hosts two subclusters, Kudremukha and Talakaveri, encompassing 10 protected areas like Agumbe and Pushpagiri. So what do you understand when they say outstanding universal value? So ecologically, the Western Ghats are global biodiversity hotspot, home for 325 threatened species with high endemism in trees and amphibians. So beyond biodiversity, they serve as vital monsoon regulator and the source of major rivers like Kaveri and Krishna. However, habitat fragmentation and invasive species like lantana remain critical threats to this ecosystem. Now let us move ahead and understand the critical policy debate between Gadgil report and Kasturi Rangan report. While Madhav Gadgil proposed a strict pro-environment approach designating entire Western Ghats region as ecologically sensitive area, it was rejected by states as anti-development. In contrast, the Kasturi Rangan report suggested a balanced middle ground, protecting only 37%, that is nearly 60,000 square kilometer, allowing activity in the cultural landscapes. So the current status remains a point of intense friction. As of August 2024, the central government reissued a draft notification for 6th time, finalizing 37% ESA. However, it was rejected by Karnataka in September 2024. So Karnataka ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ 37% ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ದ 37% notification. Now let us move ahead and understand the critical concept of carrying capacity in the Western Ghats. So ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So carrying capacity represents the maximum population and development the region can sustain indefinitely without degrading the natural resources.
ಸೊ 2024ರಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ವಯನಾಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ ಮತ್ತು ಶಿರೂರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸರ ಮಂತ್ರಿ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು he has directed a comprehensive study across the state's Western Ghats region. So this study would rest on 4 pillars. First of all, ecological, limiting the resource extraction. Secondly, infrastructure, setting thresholds for roads and railways to prevent soil instability and landslides. Thirdly, tourism, capping visitors and resorts to protect the fragile habitats. And lastly, regenerative, ensuring water and forest renewal rates offset human consumption. So this scientific assessment is essential to move beyond the political debates and determine the true physical limits of development in this landslide prone landscape. So guys, this was regarding all the basics of Western Ghats. So munduvardu, there was some discoveries of various species in the Western Ghats. ಈ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಫ್ರಾಗ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಏನಿದು? ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಫ್ರಾಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಫ್ರಾಗ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದನ್ನ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. So this has caused curiosity in the researchers. Let us discuss about aquatic ecosystems of Karnataka. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ let us look at overview of aquatic ecosystems. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿವರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ಸ್, ಎಸ್ಚುರೀಸ್, ಮೈರಿಸ್ಟಿಕಾ ಸ್ವಾಮ್ಸ್, ಕೆರೆ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. Let us discuss each of them in detail in this video. First of all, regarding the major river systems, as you all have studied in geography, we have both east and west flowing rivers. Let us move ahead to the coastal ecosystems of Karnataka, which are distributed in the districts of Uttara Kannada, Udupi and Dakshina Kannada. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್, ಎಸ್ಚುರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ನೇತ್ರಾಣಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 14 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಫಿಶಸ್. ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ ದ ಮೇಜರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಳಿ ಟು ನೇತ್ರಾವತಿ, all the rivers form estuaries in Karnataka, and we can see 26 such estuaries along the coast of Karnataka. Swarna, Sita, Kodi, ಅಘನಾಶಿನಿ ಮುಂತಾದ ನದಿಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ಸ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ 15 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲೋನ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ lakes of Karnataka. So lakes in Karnataka are usually seen in urban hubs and in the Western Ghats. So these lakes perform the function of microclimate regulation and groundwater recharge. So as you all know, ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನೋದು ಕೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನಗರ. ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲೋನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆರೆ ತುಂಬಿ ಅದರ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನೀರು ಥ್ರೂ ಅ ವಾಟರ್ ಚಾನಲ್ ವುಡ್ ಫ್ಲೋ ಟು ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎನ್ಶೋರ್ಡ್ water availability to the city all the time. Also in Karnataka, we can find high altitude lakes which are found in the mountains like Honnamanakere in Coorg. So these high altitude lakes support endemic flora. Also in Karnataka, we have man-made lakes which we will study in future. The next point of study is Kalyanis. Kalyanis are man-made impoundments built in the ancient tradition. Basically, they were meant for religious rituals. In addition, they served additional purposes like irrigation and cattle. They also supported biodiversity like turtles, fishes, birds. In Karnataka, 60% of such tanks are seen in the southern dry districts like Tumakuru, Kolar, Chikbalapur. A point of general knowledge here is Neeraganti. Neeraganti are the people who managed such Kalyanis. ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಮುಖ ನಂದಿ ತೀರ್ಥ ಕಲ್ಯಾಣಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಶಸ್ ಕಾಣಿಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಸ್ ಮೈರಿಸ್ಟಿಕಾ ಸ್ವಾಮ್ಸ್. Myristica swamps are ancient freshwater swamp forests found mainly in Uttara Kannada district of Karnataka. Known as living museums, they preserve
primitive plant species from the Myristicae family, or what we call as nutmeg, Kannadadalli jakai. So these forests have unique stilt and knee roots that help trees breathe in the waterlogged soil. They are home to rare and endangered species like Myristica fatua. Ecologically, they act as natural sponges, storing carbon, regulating water flow, and supporting wildlife such as lion-tailed macaques and other amphibians and damselflies. Guys, as we are studying aquatic ecosystems, let us also have a look at the fishing status in Karnataka. Karnataka has rich fish diversity with around 240 freshwater and 440 marine species. So the coast has the name Mackerel Coast owing to the abundant presence of mackerel species of fishes. The Carnatic carp is the state fish, while endangered species like humpbacked mussel are being conserved in Karnataka. Inland fisheries depends on carps such as katla, rohu and mrigal. Coastal fisheries in Karwar and Malpe contribute greatly to marine production with mackerel, sardine, tuna, prawns and squid. However, climate change and invasive species like Kargil fish are impacting fish population and reducing stocks in Karnataka. So let us end today's discussion with the Gajni system. The Gajni system is a traditional coastal farming practice in Karnataka that combines rice cultivation and aquaculture. It uses tidal cycles, embankments, and sluice gates to manage saline water. During monsoon, salt is flushed out and kagga rice, a salt-tolerant variety, is grown. After harvest, saline water is allowed in for fish and prawn farming. This circular model improves soil fertility, supports livelihoods, and stores carbon. However, rising salinity and shrimp farm expansion threaten its sustainability. So guys, this kagga rice was in news as it is set to receive GI tag. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈದಾನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೈದಾನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮೈದಾನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ 2/3 of Karnataka's geographical area. Maidan region is classified as Northern Maidan and Southern Maidan. First of all, Northern Maidan region. Yellide, it is north of Tungabhadra river. This area is a vast monotonous plain. Elevation wise idu sea level ginta 365 to 610 meters height nalli ide. Most importantly, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಟನ್ ಸಾಯಿಲ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಡೆಕ್ಕನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೆದರ್ಡ್ ವಾಲ್ಕನಿಕ್ ಲಾವಾ. ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಸನ್ಶೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹಾಟ್ ಡ್ರೈ ವೆದರ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಕ್ಯಾಂಟಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಹಿಯರ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾನ್ ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಡ್ರಾಟ್ಸ್. ಫ್ಲೋರಾ ಅಂಡ್ ಫಾನಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸದರ್ನ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಥಾರ್ನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. The grasslands of this area turn barren in summer due to reduced rainfall and increased heat. The black cotton soil in this area is fertile and it supports various crops like jowar, cotton, wheat, oilseeds and pulses. Now let us have a discussion about Southern Maidan region. The Northern Maidan lies north of Tungabhadra river. In contrast, Southern Maidan extends from Tungabhadra river all the way to Moyar Trench. Northern regions are vast, monotonous plains. However, the Southern Maidan features undulating and rugged terrains with famous granite monoliths like Nandi Hills, Madhugiri and Chitradurga. The north is famous for black cotton soil formed from volcanic lava, ideal for cotton. The south is predominantly filled with red soil, which is less fertile than the northern black soil, but supports diverse crops like ragi, paddy and sugarcane. While north is the land of sunshine and prone to drought, south has relatively moderate climate, but it lies in a rain shadow zone. Due to Palakkad Gap, these regions get moderate rainfall. So in this regions also we can see dry deciduous forest, thorny shrubs,
But due to presence of insect bugs, some national parks and wildlife can be seen, which include Bannerghatta National Park, which is the famous one. Having discussed the geography, let us see some basics of ecosystems of Maidan region, which include Deccan thorn scrub forest, tropical dry deciduous forest, and grasslands and savannas. So Deccan thorn scrub forest, it is usually seen in the northern and central Maidan, where trees are adapted to dry conditions. What are the adaptations? We can see deep root systems, thick waxy leaves, reduced leaf surface area, and thorns to reduce water loss and deter herbivores. So flora with such adaptations is called as xerophytic shrubs, and we can see acacias diversely in this region. Coming to tropical dry deciduous forest, it is in the southern Maidan regions. The presence of isolated hillocks add to the biodiversity here, where we can see medium height trees. Important trees are teak, sandalwood, axlewoods, etc. Talking about grassland and savanna biome, it is known for its extensive short tufted grasses with scattered drought resistant trees. It supports wildlife like blackbuck, great Indian bustard. Jayamangali Black Buck Reserve is a famous region in the grassland savanna biome of Maidan. Munduvardu, we must study about the Inselbergs of Maidan region. Locally known as Betta or Durga, these are not just hills, they are the ancient landmarks of our state. So these are isolated granite hills which rise abruptly from plains. They are composed of Archean gneiss and granite, making them part of Dharwar Craton, some of the oldest rock formations in the world. They are result of billions of years of differential weathering. While softer surrounding rock eroded away, the hard resistant granite cores remained as monoliths, which we can see today. Because of the microbiomes it supports, it is also called as terrestrial islands. They are ecologically distinct from the surrounding scrubland. You will find specialized flora like succulents and moss carpets that flourish the region during the monsoon times. The region also has natural depressions which collect rainwater, and the people here call them as kalyanis. These kalyanis support epithermal aquatic organisms during the rainy seasons. These heights are home to majestic raptors like Shaheen falcon and Indian vulture. Mammals like sloth bear use the cave as dens, while leopard uses the elevation for camouflage. Also, yellow-throated bulbul, it is an endemic bird to this region. We also know that sloth bear sanctuary is there in Ramnagara and Ramadevara Betta vulture sanctuary. So, Inselbergs are the region we can support these kind of fauna and conserve them here. Some of the iconic examples of Inselbergs include Madhugiri, Savandurga, Chitradurga forts, Nandi Hills. Culturally also, they have impacted us. Many Inselbergs were fortified like Chennarayana Durga, and also various temples are associated with these regions, making them sacred also. Pollution in Karnataka. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಾಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಒಂದು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ-ಫೇಸ್ಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ we have to study the role of Karnataka State Pollution Control Board. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಇದನ್ನು ವಾಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1974ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪೆಕ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹಾಗೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ KSPCBನೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ KSPCB ರೆಡ್, ಆರೆಂಜ್, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಹೀಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ. ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಹೈಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ವೈಲ್ ವೈಟ್ ಇಸ್ ದ ನಾನ್ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಮುಂದುವರೆದು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ.
ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ. ಸಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಮನಗರ, ಇಲ್ಲಿ AQI it is around 150 to 184 which is unhealthy range. Whereas cities like Madikeri, Chamarajanagar, Vijaypura, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ AQI 50 to 70 ಇದೆ. It is in clean, good and fair range. ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ AQI ಯೂಶಲಿ 152 ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. It is mainly because of PM 2.5 and particulate matter 10. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ particulate matter 2.5 it is 3 to 6 times more than the WHO limits which is causing concern. And ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ vehicular pollution is the cause of more than 60% pollution. Also construction dust and solid fuel use through households is causing more pollution in Karnataka in the recent year. So because of this asthma, COPD, respiratory diseases ಈ ಥರ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. However, when we see the Bengaluru PM 2.5 limits, we can see that it is the cleanest among major Indian cities with stable pollution levels with seasonal variations. ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರಾಸ್ ವಿಂಟರ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಸ್ ವಿಂಟರ್ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮುಂದುವರೆದು ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗಿವೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅರ್ಕಾವತಿ, ಕಾವೇರಿ, ತುಂಗಭದ್ರಾ, ಭೀಮಾ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 147 ಲೇಕ್ಸ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವೇರ್ ಸೇಫ್. ವೃಷಭಾವತಿ ರಿವರ್ ಈಗ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 500 MLD ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಲಾರ್ಮಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. 2023ರಿಂದ 2026ರವರೆಗೆ 60,000 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್, ನೈಟ್ರೇಟ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ಕೋಲಿ ಕಾಣಸಿಕ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಮಂಡ್ಯ, ವಿಜಯಪುರ, ಕೊಪ್ಪಳ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆಕ್ಟ್ 2025 with stricter penalties. So recently, Central Pollution Control Board has identified many rivers as polluted stretches in India. Out of them, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ನದಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿತ್ತು. So the basis of identification here was biochemical oxygen demand, BOD. So it is based on BOD. So BOD 3 mg per liter ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ it was considered polluted. When it was greater than 30 mg per liter it was priority class 1 stretch, ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನದಿ. Whereas if it was priority class 5, ಅಂದರೆ when the BOD level is between 3 to 6 it was priority class 5 which was not fit for drinking, it was polluted, although it was less polluted compared to other. When the BOD level is lesser than 3 mg per liter it is unpolluted, healthy and it is fit for drinking, and here we can see abundant life forms. So based on this data, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಿವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ 1 to 3 ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ರಿವರ್ಸ್: ಅರ್ಕಾವತಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಕನಕಪುರ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕುಡ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಮೈಲಾರ, ಕಾವೇರಿ ಇನ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಆ್ಯಂಡ್ ವೃಷಭಾವತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ರಿವರ್ಸ್. ಪ್ರಯಾರಿಟಿ 4 and 5 moderately polluted rivers: ತುಂಗಾ ಅಂಡ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತೀರ್ಥ, ಭದ್ರಾ, ಕಬಿನಿ, ಕಾಗಿನ, ಘಟಪ್ರಭಾ, ಮಲಪ್ರಭಾ. ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಘಟಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ ಈ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅಘನಾಶಿನಿ, ಶರಾವತಿ, ಗಂಗವಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ KSPCB is actively monitoring pollution discharge to these rivers. Now I will explain Karnataka's groundwater crisis. ಸೊ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಚ್ 2026 ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ 45 ತಾಲೂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್, ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಕಾಣಿಸಿಕ್ತಾ ಇದೆ.
and it is critical in 15 taluks, and 33 taluks it is semi-critical. So because of all these reasons, the state's rank in groundwater index has gone down to 9th. So when we see the crisis in Bengaluru, the extraction is twice the time of recharge. Andre recharge ginta extraction ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, and 65 wards are at immediate risk. So because of this, Karnataka government has brought out 2025 Amendment Act with new regulations, which includes paid extraction. So only up to 25 meter cube per day, ಇಷ್ಟು ನೀರಿಗೆ it will be free. Above that, you have to pay for using groundwater. And secondly, it is mandatory for metering with digital and telemetry components. And there is no objection certificate required for new borewells. And it has introduced penalty starting from 5,000 to rupees 2 lakhs. Next, when we see the contamination issues, there are several nitrate hotspots in districts like Mandya, Vijaypura, Koppal, Belagavi, mainly due to excessive use of fertilizers and poor waste management. We are also seeing rise in fluoride levels, especially in Chitradurga and Raichur, which is largely linked to over extraction of groundwater. Another serious issue is the presence of uranium about 30 parts per billion, which is connected to deep hard aquifers. However, there is some positive news. Due to better monitoring and efforts, urban groundwater contamination in Bengaluru has shown some improvement. So to tackle these problems, several mitigation measures are being implemented. So artificial recharge where treated wastewater is released to lakes by BWSSB, and water budgeting at Grama Panchayat level, encouraging communities to know your borewell and manage water wisely. Miscellaneous ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. So let us begin and discuss about Karnataka's environmental management policies. So ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು Karnataka State Action Plan on Climate Change Version 2. ಸೊ ಈ ವರ್ಷನ್ 2 ನ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, Paris agreements, and nationally determined contributions. So why do we need version 2? So as we all know, climate change is happening every day, and to upgrade ourselves with the everyday changes and also to manage our global commitments, we need a upgraded plan. So idana version 2 of SAPCC ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, with special focus on mitigation, adaptation and sustainable development. So it is based on the analysis of temperature changes and rainfall changes between 1985 and 2015. So ಈ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್ ವೆದರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್, ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ವರ್ಷನ್ 2 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಫಿಶರೀಸ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್, ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕೀ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ನ ಈ ವರ್ಷನ್ 2 ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವರ್ಷನ್ 2? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ district level vulnerability assessment, so to identify climate sensitive regions and communities. So how about mitigation? We shall adapt ourselves to renewable energy, electric vehicles, efficient industry utilization and afforestation. So adaptation ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ we will have to bring about changes through climate resilient agriculture, livestock care, fisheries diversification and forest restoration. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್, ಬಜೆಟ್, ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಈ ಮೂಲಕ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಫಂಡಿಂಗ್ ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತಿದ್ದು, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಮುಂದುವರೆದು ನಮ್ಮ ಊರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದು, ಇದರಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ
we have to focus on sustainable development, environmental protection and equity. So equity andre hege? With focus on dignity of Paurakarmikas and inclusion of informal workers. So ee ella ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ Karnataka state government has released Karnataka state urban solid waste management policy. So ಇದರ applicability ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ it covers only municipal solid waste. So it does not cover hazardous waste, biochemical waste, e-waste, sewage, construction and demolition waste. ಇದನ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ because it will be a possible MCQ for your exams. So the policy has a vision of sustainable solid waste management through waste minimization, resource recovery, worker inclusion and public health protection. So how are we going to do this? Through 100% door-to-door collection of waste and segregating them and processing the waste for biodegradation. And we will stop the dumping and burning of waste in open places and we will exclude plastic from our daily lives. So bioremediation of dump sites ಇಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು through which we can reduce landfill waste to less than 30% by 2025. So what are the guiding principles of this policy? It makes our waste our responsibility. ನಮ್ಮ ಕಸ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So by this we can include ourselves in the process of 3R, which is reduce, reuse and recycle. By doing so we can shift ourselves to the circular economy. ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ಹೊಸ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So through this we are building a decentralized community based systems and we are also including informal sector workers along with their safety to our economy. Let us look at key execution. So first of all, the key policy measure starts at our doorstep, waste segregation. We must segregate wet waste, dry waste and hazardous waste. So ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬಯೋಮೆಥನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಜೈವಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. For large generators like apartments and industries, we call them bulk waste generators. They must follow polluter pays principles. ಇವರು ಆನ್-ಸೈಟ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸಿಟು ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ನೋ ಲಿಟರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು the waste we cannot recycle? The policy is clear. It must go to waste to energy option. We are focusing on biomining and remediation. Landfills ge bari inert waste andre waste that does not react with others. It goes through landfills. So if we follow these steps, we can ensure sustainable future for Karnataka. ಮುಂದುವರೆದು let us talk about renewable energy in Karnataka, starting with solar energy. Karnataka is leading the way in the solar sector. We are transitioning from large solar parks to decentralized prosumer model. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಬರೀ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. This empowers every citizen to become producer and consumer of energy. Let us talk about our pride, Shakti Sthala in Pavagada. This is one of the largest solar parks in the world, spanning across 13,000 acres. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೆಲ್. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ KSPDCL ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ 2,300 plus farmers through a land lease model. ರೈತರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 21,000 rupees ಅಮೌಂಟ್ ಪಡೀತಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಅ 5% increase every 2 years. Next, let us look at how we are helping individual households and farms. So PM ಕುಸುಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಿಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪವರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರ್ಡನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಸೋಲಾರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಕಾಮ್. ಸೊ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಪವರ್ ಬಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೀಲ್ ದ ಬ್ರೀಸ್. Karnataka is a national leader in wind energy with a massive potential of 56 gigawatts. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 90s ನಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್ ವಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಂಡ್ ರಿಚ್ ರಿಡ್ಜಸ್, ಬಟ್ ದ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ವೇರ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್, ಅದನ್ನ ರೀಪವರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕುಡ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ our energy output by 4 times without using even 1 extra inch of land. ಇವಾಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಹಗಲಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪೀಕ್ ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ವಿಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೈ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ಗದಗ್ ಅಂಡ್ ಕೊಪ್ಪಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಗ್ರಿಡ್ 24/7. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೀಮ್. ಒಬ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ವಿ ಫೈಂಡ್ ಸಚ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಗದಗ್ ಅಂಡ್ ಕಪ್ಪಲಗುಡ್ಡ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ at some recent developments, starting with Koppal Solar Revolution. So Tata Power is executing a massive 300 megawatt project for Solar Energy Corporation of India in Karnataka's high irradiance belt. So this landmark project promotes gender inclusivity, with women making up approximately 37% of technical workforce in 2026. So this initiative strengthens Karnataka's position as national leader in renewable energy while setting a global benchmark for social empowerment. Next, Karnataka is scaling up its floating solar plants by identifying 40 large lakes to meet a massive 2,500 megawatt target with active pilot projects in Bengaluru and Kolar. So these systems are highly efficient due to natural water cooling and providing a dual benefit of reducing lake evaporation of 50% and energy generation. By utilizing water bodies instead of land, they can directly power irrigation, significantly cutting cost of agriculture sector. However, there are challenges like high maintenance and other things. But it should be noted that this innovative approach balances renewable energy goals with a critical need for water conservation across the state. Let us talk about Karnataka's EV transition. So Karnataka EV transition introduces a clean mobility policy replacing the 2017 electric vehicle policy with a future-ready fuel-agnostic approach. It supports battery vehicles, hybrid vehicles, and hydrogen fuel cell vehicles. So targets include 50,000 crore investment and 1 lakh jobs by 2030. So electric vehicles and hybrid vehicles under 25 lakh get 100% road tax and registration fee exemption, and above 25 lakh vehicles get 10% lifetime tax. Karnataka is among the top EV states. Two-wheelers lead, while four-wheelers show nearly 40% year-on-year growth. Also, there is enough infrastructure push for promoting EV transition in Karnataka with focus on urban areas and highways. So guys, thank you for watching. Please like and subscribe Statecraft for more such videos.